ఉద్దేశంతోటి నమస్తే, వెల్కమ్ టు కార్పొరేట్ న్యూస్. ప్రముఖ సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ సంస్థ సిడిఎస్ఎల్ త్వరలోనే ఐపీఓకు రానుంది. డిఎస్టీ ప్రమోటర్ సంస్థగా సెక్యూరిటీ సేవలు అందించే సిడిఎస్ఎల్ 145 నుంచి 149 రూపాయల ప్రైస్ బ్యాండ్ ద్వారా 500 కోట్లు సమీకరించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. డిపాజిటరీ సర్వీసులు అందిస్తున్న సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ సిడిఎస్ఎల్ తొలి ఐపీఓ జూన్ 19న ప్రారంభం కానుంది. 500 కోట్ల రూపాయల సమీకరణకు 145 నుంచి 149 రూపాయల ప్రైస్ బ్యాండ్తో సిడిఎస్ఎల్ ఆఫర్ జారీ కానుంది. సిడిఎస్ఎల్లో ప్రస్తుతం వాటాలు కలిగిన బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఎస్బీఐ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, కలకత్తా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లతో పాటు మరికొన్ని షేర్ హోల్డింగ్ సంస్థలు సిడిఎస్ఎల్ షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ రూపంలో విక్రయించనున్నాయి. Listing will help us to realize the potential that we have been building over the years. And today we are expecting a valuation of about 1500 crores. That's the way the pricing has been set. And we have got a huge anchor response when we went to across the country as well as in overseas markets, especially the Hong Kong and Singapore. So we hope that our issue will be a big success. We have a DP network, about 589 depository participants. I'm sure many of them would be interested to become application service providers, where they act as touch points for extending the services to SMEs and other merchants and traders who are supposed to be uploading their returns on the GST network. So that is the we want to leverage on the strength of the distribution that we have. 589 depository participants spread across the country, and the number is increasing. We have about 1,26 lakh demat accounts, and that amounts to about almost 45% market share. Going forward, we expect this to cross maybe the competition, because our incremental market share in demat accounts is almost all 60%. Okay, now with the 60% incremental market share, maybe in the next few years to come, and we will be able to bridge that gap. CDSL is one of the CDSL commodity repository which we have constituted in new company, is one of the 2 commodity repositories that will be in place, and application is being developed, IT application, and this is expected to again boost our revenues, because currently there is a lot of risk in banks are taking when they pledge against the stock that is kept in a commodity warehouse, which is not so much regulated. WDRA has come out with regulations where the stocks that are kept in the warehouses must necessarily be registered with them, so that they can issue negotiable warehouse receipts, and those negotiable warehouse receipts will be in demat form in the repository which is CDSL commodity repository will attend to. Probably it is too early to talk about those numbers, but the investment is also not very substantial, except that we have to invest 50 crores as an initial paid up capital required under law, and that's what we did. But I don't think any other numbers can be we can share. Introduce the single demat account for all financial assets, which was announced in the budget 2014-15, where a demat account can be used to hold not only your existing equities and debt instruments, but also insurance products, fixed deposits, etc. And that will help. That will go a long way in servicing retail investors. They can change the address with one account being changed. Address is changed in one single demat account. All the issuers
be that banks which have issued the fixed deposit receipts, or insurance companies which have issued the insurance policies, or the companies which have issued the equity shares, all will be informed at one go the change of address, and a consolidated statement will come. Reminders will go to the investors, whosoever is account holders. So it's going to be a great reform that the government has introduced but not implemented as yet. CDSL లో ప్రస్తుతం 50.05% వాటా కలిగిన BSE 26.05% వదిలించుకోనుంది. సెబీ తాజా నిబంధనల ప్రకారం ఏ స్టాక్ ఎక్స్చేంజి డిపాజిటరీలో 24% కంటే మించి వాటా కలిగి ఉండకూడదు. ఈ నిబంధనలకు అనుగుణంగా BSE అధిక వాటాను విక్రయించనుంది. తాజా ఆఫర్ పూర్తయిన తర్వాత CDSL స్టాక్ ఎక్స్చేంజిలో లిస్ట్ అయ్యే తొలి డిపాజిటరీ అవుతుంది. ఇది BSE, NSEలో లిస్ట్ అవుతుంది. వరుస ఐపీఓలకు అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ ప్రణాళికలు వేసుకుంటోంది. తాజాగా రిలయన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఐపీఓకు వెళ్లాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐపీఓకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపిందని, IRDA, సెబీ అనుమతుల మేరకు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే లిస్టింగ్ ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఐపీఓల ద్వారా నిధుల సమీకరణకు అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ ప్రణాళికలు వేసుకుంటోంది. రిలయన్స్ నిప్పన్ లైఫ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ వచ్చే మార్చిలోపు ఐపీఓకు రానున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించగా, తాజాగా రిలయన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఐపీఓకు వెళ్లాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ రెండు సంస్థలకు మాతృ సంస్థ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ కావడం గమనార్హం. ఐపీఓకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపిందని, IRDA, సెబీ అనుమతుల మేరకు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే లిస్టింగ్ ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. I think general insurance is a growing story. It's a big story. It's a part of the India story. India is growing. The consumption in India is certainly going to multiply over the next 2-3 decades, and clearly we see insurance growing up in that segment. The growth for us in the past has been very strong. Reliance General Insurance has grown faster than the industry, and we thought from a market perspective also the timing was good. And I think whenever a growth story has got created in Reliance, it's always been an endeavor to come at large and share it with multiple investors, and that's what we are intending to do this time also. Basically, the guidelines prescribed by SEBI requires us to divest a minimum of 10 and going up to 25 over 3 years. We intend to follow these guidelines. I can only presume and say that we are working hard to see that most of the approvals we get as quickly as possible, and we want to certainly complete the process within this financial year. I guess you will understand, but I think the sector is doing very well. Within the sector, we are also doing reasonably well. So I guess it's the market forces which will actually decide what each company gets as a value. ఈ ఏడాది మార్చి చివరికి కంపెనీ పుస్తక విలువ 1250 కోట్లుగా ఉంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 130 కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఐపీఓ ద్వారా సమకూరే నిధులను వ్యాపార విస్తరణ, విలీనాలు, కొనుగోలు కోసం వినియోగించుకోవాలన్న అభిప్రాయంతో ఉంది. ఇక వాటా విక్రయం ద్వారా వ్యూహాత్మక భాగస్వామిని చేర్చుకోవాలన్న ప్రయత్నాల్లోనూ ఉన్నట్టు రిలయన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ CEO రాకేష్ జైన్ వెల్లడించారు. ప్రముఖ ఔషధ తయారీ కంపెనీ ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఐపీఓ ఈ నెల 16 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ధరల శ్రేణిని 600 నుంచి 603 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. ఇష్యూ ద్వారా 1700 కోట్ల రూపాయలు సమీకరించనున్నారు. ప్రముఖ ఔషధ తయారీ కంపెనీ ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ పబ్లిక్ ఆఫర్ జూన్ 16 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ధరల శ్రేణిని 600 నుంచి 603 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. మొత్తం 28.87 మిలియన్ షేర్లను సంస్థ ఆఫర్కు జారీ చేయనుంది. జూన్ 20న ముగియనున్న ఇష్యూ ద్వారా 1741 కోట్ల రూపాయలను సమీకరించనున్నారు. ఐపీఓకు సంబంధించి కంపెనీ ఫిబ్రవరిలో సెబీకి ముసాయిదా పత్రాలు దాఖలు చేయగా మే 12న అనుమతి లభించింది. To make sure that they understand where to inject, what happens if hypoglycemia happens, what do they do to survive that crucial time. And I developed a huge knack of this patient understanding, patient engagement, doctor support, doctor engagement. And that's actually the key. When we launched Eris Life Sciences, believe me guys, nobody wanted one more brand because we were all flushed with 80-100 brands for each and every medicine. That was absolutely given. But what we decided to do was very, very ulta of what maybe other people would have done. We said, when we went and when we launched to the doctor, for example, I'll give you a small example. When we went to the cardiologist, for the first time, we told them that, doctor, most of the time in our country, we measure blood pressure once in the office, put the cuff, measure the BP, and then take a decision. Now the world is moving up. The epitome, the best way of doing this
is ambulatory blood pressure monitoring, which is, put that cuff and monitor 24 hours daily. And nobody had any disagreement on that. And then we started for the first time ABPM on call. So we said, doctor, whenever you get a patient who is either a white coat hypertensive or is not getting relief even after 3 pills, right, or is having certain problem in the night time, do let us know. Our colleague will come to your clinic, put this on to the patient, 24 hours, will take the machine back and give you the report in the next 3 hours. So that resonated. Today, we would be probably the best company when it comes to patient education. ఈ ఆఫర్ ద్వారా ఎరీస్లో 16.25% వాటా ఉన్న క్రిస్ క్యాపిటల్కు చెందిన 22.34 మిలియన్ల షేర్లు, సంస్థ వ్యవస్థాపకుడైన అమిత్ బక్షి 39.97% వాటా నుంచి 0.5% విక్రయించనున్నారు. ఐపీఓ తర్వాత కంపెనీ షేర్లు ఎన్ఎస్సి, బీఎస్సి జాబితాలో చేరనున్నాయి. మార్కెట్ల జాబితాలో చేరడంతో కంపెనీకి మార్కెట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనికి బుక్ లీడ్ రన్నింగ్ మేనేజర్లుగా యాక్సిస్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ఇండియా, క్రెడిట్ సూయిజ్ సెక్యూరిటీస్, సిటీ గ్రూప్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ వ్యవహరించనున్నాయి. I'm sure we will go through the presentation. It will be technical as usual. But let me tell you a couple of highlights about the company. One is the company is very young. Started in 2007, right? I somehow paid the price of not going to a premier institute because there was no circle where I could have asked for money. So the richest people, we knew what this stock is at the CNF. So we went to them and asked for some money. Guys, company actually has never raised money in its life, right? We got 1 crore rupees of credit line, right? And my friend who gave me money made sure that he signs every check because he wants to see that every money spent is spent in the right direction. And in October 2007, we were cash minus 1 crore 14 lakhs. And from November 2007, we started being positive on the month. And from there, to this point of time, we never raised money. This company has never raised money. When we raised money from Chris Capital, who now looks for an exit in this IPO, it was a secondary deal. No money came into the company. One different thing with this secondary deal is we are a bunch of 5 people, right, who started at that point of time. All 5 of us, immaterial to what share of shares we have, took home the same money just to make sure that there is some security and then we go out once again. So that's how been the journey till this far. 2016-17 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఎరీస్ లైఫ్ సైన్సెస్ లాభం 242.5 కోట్లుగా నమోదైంది. అంతక్రితం ఏడాది లాభం 137.9 కోట్లు మాత్రమే. మొత్తం ఆదాయం 707.4 కోట్లకు చేరింది. క్రితం ఏడాది ఆదాయం 408.7 కోట్లు. We are in 10 years only 1,300 people. Only 10 brands of ours contribute to 74% of our sale, and 26 brands, these are mother brands, contribute to close to 95% sale. So in short, I can easily say that what all we have done in the last 10 years, 1,300 of us put together, is to nurture 26 mother brands. A very large proportion of them is in cardiac and diabetes. Right. So, at our size, we could be the lowest people to sale, the lowest brand to sale. Each and every person which we had put till this point of time has been worked out really, really well. So that's the DNA of ours, right? Unlike many other people, we didn't go berserk in pursuit of growth by adding people and adding brand. We believe to go to the depth of the specialty. What we do when we are in the office, we look at the entire patient journey. That when a patient might become hypertensive, what will happen for the next 30 years or the next 40 years. So that's what we do in the office. Extremely focused, never went out of what we know doing, corrected, improvised, and today, I'm sure we'll go to the numbers, but
our ratios, the return on capital x cash are 3 digits. Return on equity x cash are 3 digits. Our net block till this point of time, gross block has been 100 crores and net block is in the vicinity of 70 crores. రాష్ట్రాలు ప్రకటిస్తున్న రుణమాఫీపై కేంద్రం ఎలాంటి భాగస్వామ్యం పంచుకోబోదని ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ ప్రకటించారు. రాష్ట్రాలు తమ సొంత వనరుల నుంచే రుణమాఫీ నిధులను సమీకరించుకోవాలని జైట్లీ స్పష్టం చేశారు. ఒకదాని తర్వాత మరో రాష్ట్రం వరుసగా రుణమాఫీ హామీలు ప్రకటించుకుంటూ పోవడంతో ఆ భారాన్ని రాష్ట్రాలు భరించాల్సిందే తప్ప అందులో కొంత భాగాన్ని కూడా కేంద్రం ఇవ్వబోదు అని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం రుణమాఫీని ప్రకటించడం, మధ్యప్రదేశ్లో రైతుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్రం నుంచి ఈ దిశగా ప్రకటన రావడం గమనార్హం. చిన్న సన్నకారు రైతులకు 36,359 కోట్ల రూపాయల రుణాలు మాఫీ చేస్తామంటూ ఈ ఏడాది మొదట్లో యూపీ ప్రకటించింది. మహారాష్ట్ర రుణమాఫీ విషయంలో ఏం చేస్తున్నారని జైట్లీని విలేకరులు ప్రశ్నించినప్పుడు కేంద్రం నుంచి నిధులేమీ ఇవ్వబోమని ఆయన చెప్పారు. I've already made the position concerned that states which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing more to say. You see, consolidation of banks was not on the agenda as far as this present meeting is concerned. But I can tell you we are actively working in that direction. I can't give you further details because some of these details are price sensitive. But you can take it that there is a movement going on in that direction. ఇలాంటి పథకాలకు రాష్ట్రాలు తమ సొంత ఖజానా నుంచే నిధుల్ని సమకూర్చుకోవాలని, ఈ విషయంలో కేంద్రం చేసేదేమీ లేదు అని అన్నారు. ఈ రబీ సీజన్లో పంట దిగుబడి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నా జాతీయ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ధరలు తగ్గడంతో చాలా రాష్ట్రాలు రైతులు కష్టాల్లో ఉన్నారు. అయితే రాష్ట్రాలన్నీ ఇలాంటి పథకాలు ప్రకటించుకుంటూ పోతే ఆర్థిక పరిస్థితి చేతులు దాటిపోతుందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ ఊర్జిత్ పటేల్ ఇప్పటికే హెచ్చరించారు. మరిన్ని కార్పొరేట్ వార్తలను ఇప్పుడు చూద్దాం. సిటీ గ్రూప్ నిర్వహిస్తున్న టెక్ ఫర్ ఇంటిగ్రిటీ ఛాలెంజ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో విజయవంతంగా నిర్వహించారు. మొత్తం 19 కంపెనీలు ఇందులో పాల్గొన్నాయి. డిజిటల్ అక్షరాస్యత, సైబర్ సెక్యూరిటీ, సురక్షితమైన ఆర్థిక లావాదేవీలు వంటి అంశాల్లో నూతన టెక్నాలజీ వాడకాన్ని అభివృద్ధి చేసేలా కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ, డిజిటల్ ఇండియా ఫౌండేషన్, అలాగే ఐబీఎం, మైక్రోసాఫ్ట్, మాస్టర్ కార్డ్, ఫేస్బుక్, విప్రో సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. It also means things that they are trying to solve for as the whole technology landscape is now evolving and rapidly changing. So really capitalizing on that sort of momentum was this whole idea, let us bring people together so that the pace of change can be there, all the technology capabilities that all of you are doing can be brought together and harnessed. And then very important thing in this whole initiative is how do you mentor the startups? How do you sort of guide them? How do you support them? How do you make sure that they come up the curve in a way that they can sort of, stand very confidently in front of all their stakeholders? And as part of that, that's where a lot of our partners come into play, and you will see that that is part of the accelerator program, that is part of the mentorship program, that is, and it could be in many different shapes and forms. So that's kind of the whole partnership between the private sector, the public sector, and keeping the startups and the entrepreneurs at the center of it was the genesis behind this. And then something else happened. Okay, we said, okay, as we're going to start bringing them together, how do we sort of lay out, when it's our own, if City was doing it for ourselves, we know based on our own customer interactions, based on, our own business plans, what are the kind of things that we are going to go after? What are the type of customer problems that we're going to try and solve? What are the business cases that we're going to build? But in this case, how do we have an idea, but how do we get to real meaty issues that most governments or organizations, public sector organizations are grappling with and want to solve? So that's where we came up with the whole idea of crowdsourcing. And what you see on this slide here are 73 pain points that, by way of a word cloud, that represent the different things that came up as we interacted with different governments, whether at the center, state, or public sector organizations, and came up with 73 ideas. And these 73 ideas were actually distilled
and converted into 8 broad themes. Actually, if we just go back to the previous slide, you will see on the right hand side the 8 themes, and most of the presenters here today are tackling one or more of the themes that are listed on this chart over here. జూలై 1 నుండి జీఎస్టీ అమల్లోకి రాబోతున్న నేపథ్యంలో శంషాబాద్లోని హైదరాబాద్ గ్రాంట్స్లో బాబా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చైర్మన్ ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో జీఎస్టీపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. వివిధ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ఆర్థిక రంగ నిపుణులు పాల్గొన్నారు. ఈ సదస్సులో ఏషియన్ పెయింట్స్ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు కృష్ణస్వామి, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి, సునీల్ కుమార్ జీఎస్టీ లోటుపాట్లపై అవగాహన కల్పించారు. ఒకే పన్ను విధానం వల్ల పన్ను చెల్లింపు సులభతరమవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. New thing, and it's a very good thing that all taxes and other things have been clubbed together to create one this thing. But what is its impact to each industry and each area that need to be done, and this is a conference which will analyze very deeply into the packaging industries, how it is going to impact, and I hope it gives them also a wonderful success to this packaging industry also. Each state following a different kind of a sales tax, and what is there, that transparency is not there. So there is a uniform and a transparency across all product sale across the states will be there. That is the main advantage we will get it out of the GST. That's what is that. బెంగళూరుకు చెందిన తేజాస్ నెట్వర్క్ ఐపీఓకు రానుంది. ఈ నెల 14 నుంచి మొదలు కానున్న ఇష్యూ 16న ముగియనుంది. ప్రైస్ బ్యాండ్ 250 నుంచి 257 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. Proud to say that we are a technology company, and in technology we are in the people's business, and what we do essentially is build products which are for creating and enabling high-speed data and optical networks in the world. So for example, if you download any bits of internet or data, the backhaul infrastructure, the optical fiber infrastructure, the electronics that is running on top of that is what we really do. So as a company, there are really few things which I wanted to talk about. There are 4 anchor aspects of our business. One is we are all about innovation, technology, intellectual property and design. Second is that from a business perspective, as long as there is data growth in terms of usage by customers or human beings or machines in future when we get to 5G, we are in a business that we have to provide more and more data, and we enable that. ఇవి కార్పొరేట్ న్యూస్ విశేషాలు. కీప్ వాచింగ్ TV5 Money.